tanks are the engineering marvels of our forefathers. With their wisdom and ingenious skills, they have built series of tanks across the slope for harvesting the surface runoff during rains, used it conjunctively during dry spells for critical irrigation. Champavati River Basin has 3,673 tanks that are hydrologically connected into 124 cascades. Each cascade serves as a sub-basin. This basin is prone to frequent climatic aberrations like droughts and floods, encountered 18 floods and 8 droughts in the past 30 years. Tettangi and Garida tank cascades in the Champavati River Basin have 78 water bodies with a command area 2,732 acres spread over 13 Grama Panchayats in Kurla Mandal, Vizianagaram district. There are 29 water bodies including tanks, Kunerus and Bandas in the Tettangi tank cascade and another 49 water bodies in the Garida tank cascade. Tanks are the lifeline for the farmers in these two cascades. అది చెరువు బాగా లోతు లేకపోవడం వల్ల వేసవి వచ్చేసరికి వాటర్ లేకపోవడం వల్ల ఒక పంటే పండుతుంది సార్. రెండు పంటలు పండినట్లయితే అందరికీ కూడా కొంచెం భోజనానికి దేనికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటది. కూలీకి కూడా పని దొరుకుతుందని ఆశిస్తున్నాం. With the neglect by local communities and encroachment of tank beds and waterways by the vested interest, many of these tanks have lost their efficiency and hydrological connectivity within the cascade. ముందు చెరువుని ఓతి పెట్టాలండి. ఆ తర్వాత గట్టు వేయాలండి. తర్వాత మొదలు బాగు చేయాలి. ఆ తర్వాత రోడ్డు పోయాలండి. ఆ తర్వాత కాలువలు చేసి కానాలు బాగా కట్టాలండి. మొదలు నీరు వెళ్ళిపోవాలి పొలానికి బాగానే 2 పంటలు కలిసి రావాలి. మా రైతులు బాగోవాలండి, మేము కూలి చేసుకున్నాక బాగా ఉండాలి. An estimate at the downstream locations of both these cascades showed that about 1.33 million cubic meter water as surplus, which could otherwise be effectively stored in these 78 tanks. To find a lasting solution for this problem, German Development Corporation, also known as GIZ, in partnership with the Ministry of Rural Development, Government of India, evolved a project to pilot to generate environmental benefits through Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. అందువలన ఇప్పుడు జేజెడ్ వాళ్ళు దాని ఫౌండేషన్ వాళ్ళు కూడా ఓన్లీ లేబర్తోనే కాకుండా లేబర్తో దగ్గరున్న మట్టిని లేబర్తో చేసి అదే మిషనరీ పెట్టి మనం ఆ ఎక్కడెక్కడ మధ్యలో ఉన్న దిమ్మలన్నీ తీసి గట్టును మనం డెవలప్ చేసినట్టయితే చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుందనే మా ఆలోచన. చెరువులో ఉన్న మెరక భూమిని అంతా కూడా మనం తీసి గట్టుపైన అండి ఎక్కడ లేకపోతే వేస్ట్ ల్యాండ్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ దాన్ని డంప్ చేసినట్టయితే రాబోయే కొన్ని సంవత్సరాలకి చెరువు ఎప్పుడు కూడా పూడికి పడకుండా రాబోయే ఒక 20-30 సంవత్సరాల వరకు కూడా చెరువు ఎప్పుడు కూడా ఆరకుండా ఉంటుందనే నా అభిప్రాయం. Dhan Foundation, which has over 25 years of experience in developing community-led conservation and development of water resources, executes this project under MGNREGS in coordination with the Water Resources and Rural Development Departments of Andra Pradesh government. It also converges with the Departments of Revenue Administration, Agriculture, Veterinary and Fisheries. The project took off with an inception workshop with all the relevant line departments chaired by Honorable Rural Development Minister of Andhra Pradesh, organized in Vizianagaram. Andhra is one of the 3 states where we are working, and our vision for Andhra is to see how in an area where a lot of traditional tanks are there,
how not just to revive and desalinate the tank as what MGNREGA normally does, but to take up the whole cascade system and the whole sub-basin at some point and eventually a basin, but not by a GIZ technical support or the long experience and tradition that Dhan has, but to take both and put it into the governance system, so that even when we are not there, a governance system is able to move forward and keep doing this at a large scale, at an expanding scale, and use the huge amount of resources that MGNREGA provides into building NRM-based sustainable agriculture, farming system supporting, livelihood impacting sort of works and a chronology. And with the sort of climate change variations that we are seeing, time has come again to move back to these complex hydrological systems which are able to manage such climatic variations very well. Participatory tank appraisals were organized in 37 tanks for generating farmers' needs and priorities for renovation. Cascade maps were prepared using Geographical Information System with the support of Andra Pradesh Space Application Center. Focused group discussions were organized with the farmers in both the cascades to understand the phenomenon of climate change, ways and means to integrate adaptation practices in conservation, development and use of tank irrigation system. ఇక్కడ లోకల్లో ఉన్న రైతులు సంఘాలుగా ఏర్పాటు చేసి వాటర్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎలా ఎఫిషియెంట్గా ఉపయోగించాలి, ఎంత వాటర్ మనకి అవైలబిలిటీ ఉంది, ఎంత వాటర్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం, ఎంత వాటర్ వేస్ట్ చేస్తున్నాం, ఇటువంటి వీటి మీద మేము అందరం ధ్యాన్ ఫౌండేషన్, GIZ, ఇక్కడ లోకల్ MGNREGS స్టాఫ్ మేమందరం కలిసి ఒక రైతు సంఘాలుగా కూడా ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నాం. డీసిల్టేషన్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్ విత్ ఓన్లీ బై యూజింగ్ లేబర్ ఒకటే చేసాం. దీంతో పాటుగా మెటీరియల్ కాంపోనెంట్లో ఇప్పుడు ఏంటంటే మిషన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం స్లూయిసెస్ రిపేర్స్, సర్ప్లస్ వీర్స్ చేసి వీటి తాలూకా కెపాసిటీని బిల్డప్ చేసి మ్యాక్సిమం వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీని పెంచదామనే ఆలోచన ఒకటి ఉంది. During the first year of the project, renovation works have been taken up in 17 tanks. The project team has also organized farm field schools on paddy cultivation, veterinary camps for improving the livelihood of the villagers. Fish rearing activity has been initiated in the tanks. 23 tank farmer associations called Vizianagams have been promoted by organizing farmers from the command area of the tank. These associations would spearhead the rehabilitation works and ensure the future maintenance of the tanks. ఈ డాన్ ఫౌండేషన్లో ఈ గ్రామంలో ఒక 5-6 గ్రూపులు వితిన్ 1 వీక్లో 5-6 గ్రూపులు కూడా రైతు గ్రూపులు కూడా ఈ చెరువులు అభివృద్ధి చెందినందువల్ల రైతుకి అనేకమైనటువంటి ఇతోధిక సౌకర్యాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈరోజు చెరువులో పుష్కలంగా చెరువులు వెడల్పోయినందువల్ల, చెరువులు పన్నైనందువల్ల నీరు సుమారు మళ్ళీ అంటే మాకు ఈవేళ ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నుంచి మళ్ళీ తిరిగి జూన్ వరకు కూడా మాకు నీరు ఈ ట్యాంకులు చేయిస్తున్నందువల్ల మాకు ఎంతో నీరు లభిస్తుంది. There are 26 agricultural finance groups organized so far to facilitate savings, credit and insurance service among the farmers. With just a year passed since inception, the project could increase storage in all the rehabilitated tanks and assure water for cropping to 6,500 farm households. As a result of community involvement, the encroachers have come forward to voluntarily surrender their encroached lands to carry out rehabilitation. In the first phase, physical works for tank bund strengthening works are started for 17 tanks during 2017. Out of these tanks, labor work was taken up by using MGNREGS funds, and for taking up of bund strengthening work, proclaim works needs to be taken up because the earth needs to be brought from the long distance. Lead is required in order to take up the
lead into account. Machinery works by tractors and proclines needs to be utilized. We hope the material components works also will be taken up with the support of district administration of Vizianagaram district. The project piloted in Vizianagaram shows the way for engaging multiple stakeholders for reconnecting the communities with their traditional water resources. Government, communities and development organizations working together with conviction will surely bring sustainable solutions in the near future.